Conférence de Ted Nasmith. Moi, c'est Marie, je suis son interprète pour le week-end. Donc, Ted va nous parler de son travail et je vous ferai la traduction en même temps, en espérant que tout se passe bien et que ça vous plaise. All right, we are here with the new program that I put together this year, and what I decided was to do a retrospective of the earliest work for me, how it all started, and a few of the in-between parts, but then fast forward to this last few years when I've been taking private commissions pretty regularly. And a lot of you will not have seen most of this artwork, so it's my pleasure to present it today, and we'll see how we get on. Marie will be our expert translator, and she's jumping in very bravely. Alors, je vous propose aujourd'hui un nouveau programme, une rétrospective de mes travaux les plus anciens, comment j'ai commencé à peindre des illustrations. On aura quelques œuvres entre deux, et puis on fera un passage en accéléré vers ces dernières années, avec des commandes privées que vous n'avez probablement pas vues auparavant. Donc elles seront inédites, j'ai le grand plaisir de vous les présenter. Et Marie sera votre traductrice experte qui a pris la position avec courage. Je me permets de préciser que je ne suis pas du tout experte, mais c'est un grand plaisir pour moi d'être là avec vous. So I'll just read from here. Upon discovering The Lord of the Rings at age 15, the impulse to begin making drawings was impossible not to act upon. My life at the time was opening up significantly. A year prior, I had no idea that I could study drawing and art as a high school course. But once I was guided to apply and was accepted, the prospect of developing the natural talent I had was a major source of joy. Then came the introduction from my older sister to Tolkien's epic novel, and soon after that came many drawings as I strove to capture the characters and other images the book inspired. Quand j'ai découvert Le Seigneur des Anneaux à 15 ans, j'ai pas pu résister à la pulsion de me mettre à dessiner. À l'époque, ma vie s'ouvrait. Un an plus tôt, je n'imaginais pas du tout pouvoir étudier l'art et le dessin au lycée. Et dès qu'on m'a incité à candidater et que j'ai été acceptée, la perspective de développer mon talent naturel est devenue une grande source de joie pour moi. Ensuite, c'est ma grande sœur qui m'a initiée au roman épique de Tolkien, et s'en sont suivis de nombreux dessins pendant que je m'efforçais de saisir les personnages et les autres images que le livre m'inspirait. Right, so here are some of the artworks from that time, starting with some of what I had been drawing in my late childhood prior to the influence of Tolkien, and then some of those early efforts. Donc voici quelques œuvres de cette époque, en commençant par ce que je dessinais à la fin de mon enfance avant l'influence de Tolkien, puis quelques exemples de mes premières productions. And from there we will visit scenes that, like beacons, have called me back successively, each time with new ideas. À partir de là, on va visiter des scènes qui ont été comme des phares et qui n'ont pas cessé de m'appeler en suscitant à chaque fois de nouvelles idées. And then finally, I'd like to introduce a series of paintings, both published and unpublished, which have been created in recent years, as I said. Et pour finir, je vous montrerai une série de tableaux qui ont été publiés ou non et que j'ai créés ces dernières années. All right, so you see cars. That was my first really big influence in the mid-60s as I went into high school around 67, 68. And I completely admired the art of Art Fitzpatrick, who did all the Pontiac ads in the 60s in the USA. And I figured I could do what he's doing. I had a real love of what he had done.
voyez des voitures. La première grande influence dans ma vie artistique, au milieu des années 60, vers 67-68, j'admirais beaucoup l'art de Art Fitzpatrick, qui peignait les pubs pour Pontiac aux États-Unis. Et je me suis dit que je pouvais faire ce qu'il faisait. So you see those up here. Cartoon-like things, just kind of playing with exaggeration. The idea of an advertising illustration here. And just a study of a detail of a car here. Always in gouache. Some early architectural work here. And it was interesting to me because I became an architectural renderer throughout the 70s and 80s. And I look back now at my early drawings and I realize there was a lot of architecture in there that I hadn't understood. That is in pencil crayon, and it's from a photograph. I gave it to my grandmother, and it's Flanders. Up here, a museum study. We used to go to the museum every Friday and do sketches. That is one of the first sort of fantastical pieces. It was a assignment, and the idea was 2 children lost in the woods. So I treated it with a cartoony kind of look at it. It's an awful piece of art, but it gives you an idea. Again, a school project. So a portrait in pen and ink from a photo. And then another of the museum studies from a taxidermy bird. You got all that? It's a lot more than I thought it would be. Alors on peut voir les premiers dessins dans un style un peu cartoon où je joue avec l'exagération. Il y a aussi des exemples de dessins qui ressemblent un peu à des publicités. Par exemple, il y a une étude d'un détail de voiture. Tout est fait à la gouache. Il y a aussi des exemples de mes premiers dessins architecturaux. Je suis ensuite devenue un dessinateur architectural pour mon travail dans les années 70 et 80. Mais dès mes dessins d'enfance, on voyait déjà pas mal d'architecture que je ne comprenais pas toujours, mais c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Vous pouvez voir aussi un dessin au crayon fait à partir d'une photo que j'ai offert à ma grand-mère. C'est un paysage des Flandres. Tous les vendredis, j'allais au musée pour dessiner. Et donc ça a inspiré certains de ces exemples. Vous voyez aussi un premier dessin plutôt fantastique qui était un travail d'école. On voit 2 enfants perdus dans la forêt. C'est un dessin assez horrible, mais ça vous donne une bonne idée. Il y a aussi un portrait fait à la plume et à l'encre, qui était un projet pour l'école, et un oiseau à la manière d'une illustration de taxidermie. Well done. Again, now early Tolkien drawings, right from the book, just various characters, little bits of, scenes, Bilbo and the Barrels, Mount Doom, Shelob, various orcs and dwarves, and trolls, and a bit of Treebeard over on the right side there. Alors là, on arrive à le premier dessin inspiré de Tolkien, directement tiré des livres, des personnages, des scènes. Vous avez Bilbo dans les tonneaux, vous avez le mont Destin, il y a Araigne, des orques, des trolls et un petit bout de barbe-bois aussi. That up there is a little study of Treebeard's little home in a recess.
So these are the kinds of things I'm already thinking about. 3D, you know, how it would work, how it would be plotted. Ce que Ted est en train de pointer, c'est une étude de la maison de Barbe-Bois. C'est le genre de choses auxquelles je pensais déjà. Penser à représenter la 3D, la perspective, ce genre de choses. There is Treebeard. He's 14 feet high. The cave is 25 feet high. And how wide? I'm not sure. 50 feet. So you're working all this stuff out, you see. Là, vous voyez un dessin de Barbe-Bois qui mesure 14 pieds de haut dans sa caverne qui mesure 25 pieds de haut. Donc j'étais en train d'organiser tous les éléments sur le papier. Okay, more studies, starting with the architecture here, the citadel, Minas Tirith, Rivendell, various ideas there. And in plan and elevation, you can see my architectural rendering ideas coming into this, which is that work is to take architectural plans and create a perspective drawing, and then do that in color with all of the things that it would look like when it was built, and so that we can sell say a town on that building and have it approved before it's constructed. Alors là, on voit d'autres études, en particulier des études architecturales, avec notamment Minas Tirith, Rivendell. On a à la fois les plans et l'élévation, donc on voit comment le travail de dessin d'architecture entre en jeu ici. L'idée, c'est de prendre d'abord les plans des lieux, ensuite de faire un dessin architectural, puis de faire un projet en couleur, de sorte qu'on voit à quoi ressemble le bâtiment une fois construit. C'est comme si un architecte devait s'en charger et devait faire approuver son idée avant la construction du bâtiment en vrai. And some more studies. This is the very first gouache painting inspired by Lord of the Rings. It isn't a scene from the book, though. It was called Through the Forest. It was a project from high school. I was in grade 12 at that point. And started going to the library to do the research for such pictures, and that's what these studies here are. Alors de nouvelles études, ici vous avez la première gouache que j'ai peinte à partir du Seigneur des Anneaux. C'est pas une scène tirée exactement du livre. À l'époque j'étais au lycée et j'allais à la bibliothèque pour faire des recherches, d'où les études que vous pouvez voir ici. And the first actual Tolkien painting, again from high school years. And one or two of the characters in that picture were borrowed from the one before, Through the Forest. So, what am I doing here? This fellow becomes Thorin, and Vrai tableau inspiré de Tolkien, à nouveau que j'ai réalisé pendant mes années de lycée. Il y a un ou deux personnages qui sont tirés du tableau précédent à travers la forêt, notamment Thorin. Je ne suis pas sûre de l'autre personnage, mais en tout cas vous pouvez voir que la carte est déjà très détaillée. And that one are two of three illustrations that I was trying to do in a naive style. I'm exploring ideas of style here. Les deux autres tableaux que vous pouvez voir font partie d'un groupe de 3 que j'ai essayé de peindre dans un style naïf. J'essayais d'explorer un peu ce style naïf. All right, the riddle game.
The one on the left is a very, very early acrylic painting. I started using acrylics for a few works of art. And then on the right is a much more recent attempt to do it. And it's always complicated with a scene described in complete darkness with only a sword and a pair of eyes. Alors ici vous avez le jeu des énigmes. Sur la gauche, une illustration assez ancienne, une illustration de jeunesse que j'ai faite à l'acrylique. Je commençais à l'époque à utiliser l'acrylique pour quelques travaux. Et sur la droite, une version plus récente qui est compliquée parce que la scène se passe dans le noir complet et les seules sources de lumière, c'est une épée et une paire d'yeux. The illustration here of Galadriel is, again, very, very early piece. It was inspired by the never-ending story. And the princess, the young princess in that story, with her diadem and her hair pulled back, so suddenly I felt Galadriel must be very dignified. Alors, vous avez ici une illustration de Galadriel, une illustration de jeunesse, qui était inspirée par l'histoire sans fin, dans lequel il y a une princesse qui porte un diadème avec les cheveux tirés vers l'arrière, et je pensais que Galadriel devait avoir ce même air de dignité. This here, that is water damage. It's surprising how much of my art has actually survived, considering how terribly sloppy I am with the storage of them. And some of them were there for years and years. Vous avez un exemple de dégâts des eaux. C'est surprenant combien j'ai pu conserver de toiles étant donné le peu d'attention que je porte à leur conservation. In the middle is the very first piece I tried on the prancing pony and the four hobbits as they arrive in this town of big people, looking very uncertain about the whole thing. And that's another acrylic piece, by the way. Au milieu, vous avez mon premier exemple, mon premier tableau du poney fringant, avec les hobbits qui arrivent dans la ville des grandes gens et qui n'ont pas l'air très sûrs d'eux. Et à nouveau, c'est de l'acrylique ici. And then Gandalf in Shadowfax. It's in acrylic again, and the one below that, at the Moria Gate, you can see, again, acrylic. So. Ensuite, vous avez Gandalf avec Shadowfax. Je vais passer de l'anglais au français pour les noms parce qu'ils ne me reviennent pas toujours assez vite. Fait à l'acrylique. Et en dessous, la porte de la Moria, à nouveau à l'acrylique. Now, various Rivendels, it seems I get to do that one a lot of times, and it continues to be an interesting prospect. So most of the time, I'm inspired by JRR Tolkien's own illustration. And so that's what you see here, 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 and here. Pretty much based on his illustration, which always interested me to try and give a more kind of classical treatment to, oil painting type of treatment to, although I'm working in gouache. Alors ici, vous avez différentes versions de Faire de vagues, de légendes, qui est toujours un sujet qui m'intéresse beaucoup. L'inspiration vient de l'illustration de Tolkien, notamment pour les versions sur la droite de l'écran et au milieu. Dans ces illustrations, j'ai essayé de donner un traitement plus classique à l'illustration de Tolkien en travaillant à la gouache, mais en donnant l'impression que c'est un tableau à l'huile, comme les grands maîtres. And when I first did the large Rivendell, the most familiar here, that was the first time I really wanted to do a large size, very, very detailed landscape. And I had been inspired by American Illuminist, classical landscapers from the Hudson River School,
Frederick Church, and Albert Bierstadt, and other of that group. Quand j'ai peint la version qui vous sera peut-être la plus familière sur la gauche, c'était la première fois que je voulais faire un tableau vraiment grand, de grand format, avec beaucoup de détails. Mon inspiration, je l'ai trouvée chez les luministes américains de la Hudson River School, notamment Frederick Church et Albert Bierstadt. And the one at the lower left, here, that one, was a possible study for a large mural, but we never got to do it. But it was certainly inspired by the Lauterbrunnen Valley, which I'm happily going to be getting to see again very soon after we are leaving here. En bas à gauche, vous avez une étude pour un projet de fresque qui n'a jamais été fait, mais qui s'inspirait de la vallée de la Lauterbrunnen en Suisse, que je suis très contente de retourner, d'aller voir juste après avoir quitté Ploua. And this one above is an early acrylic piece again, taking a lower point of view down at the valley floor, of course, inspired by Maxfield Parrish, who was another big influence at that time. That's not a finished painting too. I don't seem to have a slide of it. Au-dessus, vous avez une version avec un point de vue qui est plus bas, plus près du sol de la vallée. Celui-là est inspiré plutôt par Maxfield Parrish, un autre peintre américain qui m'inspire beaucoup. L'image que vous avez à l'écran, c'est une version non terminée du tableau, mais j'ai pas de version, j'ai pas d'image du tableau fini. There's one that's a little more recent. I'm sorry about the color, it's not really there. It's a bit washed out, but I had a great satisfaction with this one. Again, down on the valley floor view of the bridge. And I was very influenced by Andreas Achenbach, German landscape artist who I discovered around that time, and I absolutely adored his art. Alors cette version-là est plus récente. Je suis désolée pour la couleur, elle n'est pas très présente, elle est un peu passée. Mais c'est un tableau qui m'a apporté beaucoup de satisfaction. Le point de vue est vraiment depuis le sol de la vallée, avec le pont juste devant. Mon inspiration, elle vient de Andreas Eckenbach, un peintre de paysage allemand. And this is the most recent version of Rivendell. We're looking now the entire opposite direction, west, as the company ascends the pass, as it says. And there was a tremendous amount of work here. What we decided was, and I will wait. Ici, vous avez la version la plus récente où en fait on regarde la vallée depuis la direction opposée, avec la compagnie qui est en train de monter vers le col. Ça a demandé énormément de travail, et pour les détails, on va voir tout de suite. Now, the description of that morning is that it was a perfectly blue sky, a lovely, perfect day for them to set out. But that's when they were starting off with the ponies and horses. From that point of view, from that point onwards, we figure it would take you a lot of hours to get up the pass at the end of the valley. So we're thinking this is later in the day, clouds are starting to come in, and it's foreshadowing what is to come in the next chapter, as Gandalf had declared that this was the safe way across the mountains. That turned out to be rather naive. And we have Gandalf and Bilbo and all the dwarves on the appropriate ponies that my friend suggested from England. And I thought it was rather lovely to have a lighter moment. Bilbo and Gandalf both smoking their pipes and in conversation. Dans le texte, la description de ce matin-là, c'est que le ciel est d'un bleu parfait.
les nains, Bilbo et Gandalf, partent avec leurs poneys et leurs chevaux. Mais j'ai réfléchi à la scène et finalement, plus ils avancent, ça demande pas mal de temps pour monter jusqu'au col. Donc on est plus tard dans la journée, les nuages commencent à s'amonceler et on a une espèce de vision de ce qui va se passer ensuite quand Gandalf dit que c'est un bon endroit pour traverser la montagne. On a Bilbo et les nains sur des poneys. C'est un moment un peu léger avec Bilbo et Gandalf qui sont en train de fumer leur pipe et de discuter. This one was proved to be very difficult to photograph too, and I'm not surprised that it's lacking somewhat here. C'est un tableau qui s'est révélé très difficile à photographier, donc je ne suis pas étonnée que ça n'apparaisse pas aussi bien à l'écran. A little bit of a close-up on that. Un petit détail. Each of the dwarves have their colored hoods. Chaque nain porte le capuchon avec la bonne couleur qui est précisée dans le texte. And here is Lauterbrunnen Valley, so you can get an idea of how close it is to what JRR Tolkien drew. Là, vous avez une vue de la vallée de la Lauterbrunnen qui vous donne une bonne idée de la proximité de ce paysage et de l'illustration que Tolkien avait réalisée. Okay, so we have the Shire now, a piece called the Green Hill Country on the upper left, upper right, a newer version of that one, and below, of course, it's called the Last Sight of Hobbiton, and a lovely scene with Frodo and Sam and Pippin. Alors là, on arrive dans le comté avec sur la gauche en haut une illustration du pays des côtes vertes, Green Hill Country. Sur la droite, une version plus récente et en dessous, le dernier aperçu de Hobbitville, une scène assez charmante avec Frodo et Sam. More Shire with elves in the woody end. This one is reasonable, about 2010. Encore un petit peu de comté avec les elfes dans la pointe aux bois, The Woody End. Celui-là date de 2020. 2010, pas 2020. And you can see little hobbits hiding behind a tree over on the left side. Et on voit les petits hobbits qui se cachent derrière l'arbre sur le côté gauche. It's an interesting echo of when the Black Rider passes by them earlier in the story. Ça fait un écho avec la fameuse scène où le cavalier noir passe juste à côté des hobbits un petit peu plus tôt dans l'histoire. And then another version of this. This was done because I was asked by a private commission again to recreate that same painting. Une autre version, celle-là je l'ai peinte parce pour une commande privée, une personne qui m'avait demandé de lui peindre la même scène. But he didn't pay for the hobbits, so he didn't get those. Mais il n'a pas payé pour les hobbits, alors il n'a pas eu cela. This Leaving the Shire, very early gouache, full-size painting and ended up in, I guess, the first calendar that was published in 1987 with my artwork, and also Alan Lee and John Howe and Roger Garland. Alors ici vous avez le départ du comté, qui est une gouache que j'ai faite plutôt dans ma jeunesse et qui a fini dans le premier calendrier que j'ai illustré en 1987, que j'ai illustré en compagnie de Alan Lee, John Howe et Roger Garland. At the left, upper left there, Bathing at Crick Hollow was done for a Danbury plate for the series by Danbury, Lord of the Rings. There were 24 plates in that series. We have Pippin splashing madly after singing the bath song. En haut à gauche, vous avez la scène du bain à Crick Hollow, qui a été peinte pour une série de 24 assiettes autour du Seigneur des Anneaux pour la compagnie Danbury Mint.
Et vous voyez Pipin qui est en train de faire de grandes éclaboussures après avoir chanté la chanson du bain. This is called the Shire, a view of Hobbiton from the hill. This was a private commission. A simple view of the Shire, taking into the details of Hobbiton and assembling them as Tolkien drew them, but from the other side, and generally just giving us a lovely landscape here. Alors ici vous avez le comté, une vue d'Hobbitville depuis la colline. C'est encore une fois une commande privée, une vue très simple du comté où on voit tous les détails de Hobbitville comme Tolkien les a dessinés, mais vus depuis l'autre côté. Various Galadriels. Diverses Galadriels. You saw the one on the left side already. There was a study for it, upper right, sorry, at the middle on the right. Middle of the top. And on the right side is another version for a calendar, recreating that scene on the left side, a little bit different. And then on the bottom, the one I did for Danbury. Alors, les plusieurs versions de Galadriel, vous avez déjà vu celle qui est sur la gauche. Vous avez l'étude de cette illustration en haut au milieu. Et sur la droite, une version publiée dans un calendrier. On voit la scène depuis l'autre côté. Et en bas, une version peinte pour, encore une fois, Danbury. All right, and then a fairly recent piece of art for the Unfinished Tales you may have seen in the book. It was really lovely to be able to paint this scene with Galadriel outside of Lothian, with Celeborn. So some studies and the color study and the full-size piece. And one of the things about that was that Celeborn, when I first did him, had golden hair. And thankfully a friend of mine corrected me there. But it does actually is long and silver. Alors ici vous avez un tableau assez récent que j'ai peint pour les Contes et légendes inachevés, l'édition illustrée. J'ai beaucoup aimé pouvoir peindre Galadriel hors de la Lothienne. Vous avez les études sur la gauche, vous avez l'étude couleur et le tableau terminé en grand format. Au début j'avais peint Celeborn avec des cheveux dorés, mais un ami m'a corrigé et ils sont maintenant longs et argentés comme ils le doivent l'être. There, on the left there, that's Galadriel's file. A tattoo design was commissioned to do a person's full arm sleeve tattoo. And he wanted all the instances where the light of the two trees were manifested in the stories. And the final one was Galadriel and the file. And I rather love this. Sur la gauche, vous avez la fiole de Galadriel, qui est une commande pour un tatouage, une manche qui couvrait tout le bras de la personne. Cette personne voulait des tatouages de toutes les occasions où la lumière des deux arbres était manifestée. J'ai beaucoup aimé dessiner cette scène. And on the right, there's a drawing there in ink of Galadriel for a series of cards rendered in gold from MBI, which is Danbury again, and the sketch on the left of that. Sur la droite, vous avez une série à l'encre, un dessin à l'encre que j'ai réalisé pour une série de cartes dorées de chez MBI, c'est à nouveau Danbury, et au milieu l'esquisse. Barad-dûr. In the middle is an oil painting, one of the few I've ever done for Tolkien and at all, based on the idea that Barad-dûr struck me as death, and therefore a gravestone with very few features was the idea there. A place
place with no vegetation, no warmth, and no hope. Alors, Barad-dûr. Au milieu, vous avez un tableau à l'huile, l'un des rares que j'ai jamais peint. Pour celui-là, j'ai pensé à Barad-dûr comme une sorte de pierre tombale. Donc, aucune végétation, pas de chaleur et pas d'espoir. And the one on the left side is a little cartouche I drew for, I guess it was Unfinished Tales. Sur la gauche, je crois, un cartouche que j'ai peint pour les Contes et légendes inachevés. But it could have been the Silmarillion. Mais c'était peut-être le Silmarillion. And then a drawing over on the right side there, of course, for the Danbury Mint, which I'll show you now. Et sur la droite, un concept pour Danbury Mint, les assiettes. We did a series of 3 plates representing one of the books of the trilogy, each one with a central painting and around it scenes of the story in order, in chronological order. And you see the package on the right there. Alors ce sont pas du tout des assiettes, hein, ce sont plutôt des planches. Donc pour Danbury Mint, j'ai peint une planche pour chacun des 3 tomes du Seigneur des Anneaux, avec une grande scène centrale et plusieurs petites scènes tout autour. Et sur le côté, vous voyez la façon dont c'était emballé. Some of the small circle paintings, what I call cartouches, were recreated in full size as well. Certaines des petites vignettes que vous voyez là ont ensuite été peintes en de plus grands formats. Another from Unfinished Tales, Oath-Taking of Syrian and Errol. An early version on the left at the bottom, which I didn't really care for, didn't feel right to me, but that was included in a calendar. And then on the right, a chance to do it again. And we're looking right down at the sun setting, which seemed to me a much, much better idea. Alors ici, une scène des Contes et légendes inachevés, avec le serment de Cirion et Eorl. Sur la gauche, une scène peinte il y a pas mal de temps, qui ne me plaisait pas beaucoup. Elle a été utilisée dans un calendrier, mais ensuite sur la droite, vous voyez la scène que j'ai eu l'occasion de repeindre et qui me plaît beaucoup plus avec le soleil couchant. And with the characters, I did a little more work on the retainers that came with the 2 leaders, so that we had a distinguished look between Gondor and Rohan. And the Rohan fellows, I was borrowing from these modern Viking hairstyles that I was seeing online, and I thought, this is exactly what we would have for Rohan. J'ai apporté beaucoup d'attention aux soldats qu'on peut voir dans la scène, et notamment à la manière dont je pouvais distinguer les soldats du Gondor et ceux du Rohan. Pour ceux du Rohan, j'ai emprunté leur coiffure à des styles de coiffure modernes inspirés des Vikings. Et je me suis dit, ah oui, c'est tout à fait ce genre de coiffure qu'ils pourraient avoir. Right. Okay, from Unfinished Tales, Amon Ruth. The early version that I did in the 1998 edition of Silmarillion, and then over to the newer one with the sketch in the middle, the pencil sketch below that, and the full-size piece. De retour dans les Contes et légendes inachevés avec Amon Ruth, vous avez la version sur la gauche, la version de 1998 qui a été publiée dans le Silmarillion, et ensuite la nouvelle version que j'ai peinte, avec au milieu les esquisses au crayon, esquisses couleur, et sur la droite la version finale. Right there is Turin and Mim the dwarf, and then the others are climbing up behind. Juste là où Ted était, où je pointais, vous pouvez voir Turin avec le nain Mime et les autres compagnons qui sont en train de grimper derrière. The only other thing I will say is clearly the idea for Alan Ruth changed, and I decided that it should be much more rugged and
irregular. On voit clairement que ma conception de ce paysage a changé et que je voulais, avec cette nouvelle version, que ça apparaisse plus abrupt, plus dangereux. Eldarion returns from his first voyage. For that one, I had originally considered it would be a stormy scene, but then of course I read the actual part of the story, and it said it was a very clear day. So we have late day, and I will create a nice sky for that, I thought. So you see 4 studies, and then a couple of the pencil drawings also. Alors ici, vous avez Eldarion revient de son premier voyage. Mon idée première, c'était de faire une scène avec une tempête, mais je suis retournée lire le texte, et c'est clairement un jour avec un ciel dégagé. Donc j'en ai profité pour ajouter pas mal de couleurs. Vous avez plusieurs esquisses ici, des esquisses crayons, et 4 esquisses couleurs. 4 esquisses couleurs. And there's the artwork. Et voilà l'œuvre terminée. The woman in green is horrendous. La femme à la robe verte, c'est Erendis. My favorite. Mon préféré. And so on the left, upper left, jet lag. That's the first attempt at that scene with Tour arriving at Gondolin and seeing it for the first time. It's based, of course, on the Silmarillion's description, which it describes the field of green around the city, and of course its whiteness would be expressed well there. But the problem is Tour and Veronwe arrive in winter. That's only known from the longer version in the unfinished version, of course, in the Unfinished Tales. So I set out to correct this, and I immediately realized that we had white on white, and it would be absolutely beautiful, especially in an early morning scene, and that's where this came from. Alors ici, en haut, à gauche, à droite, pardon, c'est le jet lag. La première tentative de cette scène où Tour voit Gondolin pour la première fois. Dans la description du Silmarillion, il y a ce champ vert émeraude qui contraste avec la blancheur de la ville, mais quand on lit la version plus longue, plus développée dans les Contes et légendes inachevés, on comprend que Tour et Voronwe arrivent en plein hiver. Donc on a plutôt la scène que j'ai peinte ensuite, avec la ville en blanc sur le fond blanc, avec cette lumière du petit matin. So the 2 lower ones are actually sketches. So one on the right is probably about 3 inches by 5. Les 2 images que vous voyez sur le bas sont en fait des esquisses, et l'esquisse qui est sur la droite fait à peu près 3 pouces sur 5, donc je vous laisse faire la conversion en centimètres. C'est petit. And we have, of course, the finished piece. Et bien sûr la version terminée. And now we have the guards. We have all the characters that are described in the scene. We even have the horse of the captain. Donc on a tous les gardes, tous les personnages et bien sûr le cheval du capitaine. All right, so now we're at the last of the few, mostly unpublished, as it says, yes. On arrive aux dernières illustrations, la plupart non publiées. And I put in a little Galadriel there. Et j'ai mis une petite All right, Galadriel. Luthien. Luthien, une petite Luthien. We are hoping that we may get to see this too. This is in Switzerland, Oceanian Sea.
And we believe that this is the inspiration for Moria, the East Gate, West Gate. Ici, vous avez une photo de la Suisse où j'espère pouvoir retourner bientôt avec le lac de Eskenen, donc en Suisse, qui serait l'inspiration pour la Moria. It's a stunning, stunning place to go and visit. C'est un endroit vraiment magnifique à visiter. This painting was done as a private commission, and the lady that asked for it originally had saved up a lot of money over some years, and she had been a patron of mine prior to that on some smaller works. And unfortunately for her, when it came to commissioning the piece that she was ready, her car broke down, she had to buy a new car, she didn't have the money that she thought she would have. And we decided we would do a looser version of what I had in mind and what she had asked for. And it turned out to be rather interesting because of knowing about Oshenetsi and the cliffs. And I thought, late day, we will have a last bit of sunshine as they're crossing in front of the flooded valley. And by the time they get to the two trees, it's night. Alors ce tableau-là, c'est une commande privée de la part d'une femme qui avait économisé pas mal d'argent pour se la payer. Elle m'avait déjà acheté plusieurs tableaux auparavant, mais malheureusement sa voiture est tombée en panne et donc elle a dû utiliser cet argent pour l'argent du tableau pour la voiture. Mais on a quand même décidé de faire ce tableau, une version moins coûteuse. Et c'était intéressant d'étudier la scène en connaissant le lac dont vous avez vu la photo juste avant, et en peignant cette scène avec les derniers rayons du soleil qui traversent la vallée inondée. Et une fois que les personnages arrivent au pied des deux arbres, il fait nuit. Evélina Simon. These are some of the drawings that inspired the final piece of art that was appearing in the new Silmarillion edition. Let's see, the one on the bottom is again a cartouche that we did, I think, for the Silmarillion. And then studies that became the full painting on the left and middle top. And on the right is a sketch that I did in the 90s, which was part of a group of small sketches sent to HarperCollins and who they showed to Christopher Tolkien. And this is one of the reasons he agreed to have an illustrated edition when he saw all these drawings that I had done. Alors ici on a Luthien Tolgalen. Vous avez les dessins qui ont inspiré le tableau final qui est reproduit dans le Silmarillion. En bas, c'est un petit cartouche dessiné pour le Silmarillion. Et donc, ce sont des études qui ont donné lieu au tableau final. Sur la droite, c'est une esquisse que j'ai faite dans les années 90 parmi une série d'esquisses que j'ai envoyées à HarperCollins, qui ensuite les a montrées à Christopher Tolkien. Et c'est une des raisons qui l'ont convaincu de faire une édition illustrée du Silmarillion. Color studies for the final piece of art. You can see the variations here, the various skies, position of the tree, and her position next to the tree. D'autres esquisses couleurs pour ce tableau avec différentes variations. On voit les variations dans le ciel notamment, la position des arbres et la position de Luthien par rapport aux arbres. The final piece here. Et la version finale. A little bit of gray hair. She's now immortal. Quelques cheveux gris parce qu'elle est à présent mortelle. I was particularly proud of this artwork, again a private commission, Durin's Crown and the Mirror.
the fellow that commissioned it is going to meet us, my friends and I, in Switzerland next week, which is lovely. He just lives here in France himself, actually, at Nancy. Alors ici, vous avez un tableau dont je suis particulièrement fière. À nouveau, une commande privée de la couronne de Dourine et le Miralonde. Je vais même rencontrer la personne qui me l'a commandé la semaine prochaine. Il habite à Nancy et je le retrouverai en Suisse. And the difficulty here is, of course, creating a reflection that is accurate and has to be calculated very carefully for that reason. And we're situated probably about 60 feet above the level of that water at that lake. So that has to be taken into account when you do a reflection of something. And so all of this is very, very carefully worked out. And then the other issue was how Tolkien describes the grass around the Mirror as green, a greensward. It could not have been green. It was the middle of winter, it was December. It might have been very snowy on one side of the mountains, but it's not likely that it would be not snowy on the other side. So we're seeing a sleight of hand with Tolkien as far as recreating, leaving winter behind and aiming for Lothlorien and the next part of the story. And we don't want snowstorms and problems of this kind that last for months. Alors une des difficultés de ce tableau, c'est de créer un reflet qui soit précis et exact. Ça demande des calculs assez compliqués. Le point de vue est situé à 60 pieds au-dessus de l'eau, donc ça fait une vingtaine de mètres. Et il faut prendre ça en compte quand on crée le reflet, donc ça a été calculé. L'autre problème, c'est que la description de Tolkien parle de l'herbe verte autour du lac, mais c'est pas possible parce qu'on est en plein milieu de l'hiver. De l'autre côté de la montagne, on a une tempête de neige, et de ce côté-là, c'est vert, donc Tolkien se livre à un petit peu de prestidigitation ici pour éviter d'avoir des tempêtes de neige juste avant l'arrivée en Laurienne. So these kinds of things are the headaches that come with attempting to illustrate and be consistent in illustrating a tale like Lord of the Rings. And we don't have the living author to criticize or discuss this stuff with. So unfortunately, his mess is left behind for us to figure out, us artists. C'est le genre de tableau qui donne un peu des migraines quand on essaye d'illustrer Le Seigneur des Anneaux, par exemple. On ne peut pas demander à l'auteur, on ne peut pas discuter avec lui, il nous a laissé ce bazar et on doit se débrouiller avec. Approaching Terres. And here we have both pencil drawings and various studies, and then a series at the bottom right of 4 details from the actual painting in progress. Ici, on est l'arrivée à Edoras avec des esquisses au crayon, des esquisses couleurs, et dans le bas, vous avez des études de détails qui seront ensuite reportées sur le tableau final. And there's the work itself. Et le tableau lui-même. These are studies of mountains in many cases that reflect my visits to Switzerland. And it is important for an artist to see what is really there, and especially with Tolkien having been there and been inspired himself. So now I'm including things like little villages up on the heights, things like that. And just, thinking a bit more about what might be there. Toutes les études de montagne que je peux faire reflètent notamment mes visites en Suisse. C'est très important pour un artiste de voir ce qui existe réellement, particulièrement quand on sait que Tolkien a visité la Suisse. Donc j'ai rajouté des petits villages sur les hauteurs, j'ai réfléchi à ce qui pouvait se trouver dans le paysage réel. Arrival at Carrascaldon.
This wasn't a commission, it was one that I simply wanted to do because it was just a beautifully described scene, and I thought it's difficult to capture the magic of Lorien and their arrival, the gate, and all of that had been circulating in my mind for quite a while before I finally was able to execute this work. Ici, vous avez l'arrivée à Calasgalasan, c'était pas une commande privée, c'était juste un tableau que je voulais faire parce que je trouve que la description est somptueuse. C'est très difficile de saisir en peinture la magie de ce lieu, de la Lorienne. C'est une scène qui m'a hantée pendant longtemps et j'ai enfin réussi à la peindre. Ithilien, yes. Upper left is the painting that was in a calendar, first sight of Ithilien. Ici, vous avez l'Ithilienne. En haut à gauche, un tableau qui est apparu dans un calendrier, la première vue que l'on a de l'Ithilienne. And then on its right, that color circle was a study for the series of cartouches that were included on a map for a game that I'd done, various Middle-earth scenes. And I liked how that came out. I thought it would make a good painting if it was ever possible. And then I did receive a commission where you see at the left, the bottom, one of the color studies for the morning at the sort of the pool that they find, a stone pool. And of course, the pencil studies there. Sur la droite, l'image circulaire, c'est une étude que j'ai faite pour un cartouche qui ornait une carte dans un jeu. C'est une scène que j'ai beaucoup aimé peindre et j'avais envie de faire une version plus grand format. Et j'ai justement reçu une commande privée ensuite. Et donc vous avez l'étude pour cette scène avec le petit matin et l'eau qui crée cette retenue, cette fontaine. Here we have the artwork itself. And I tried to include as many of the herbs and the sweet-smelling trees and herbs and other things that are described in that scene. It is wonderful, a collection of far too many to include in one picture. But the old olive trees interested me because looking at some of those, they are ancient, 3,000 years old and so incredibly beautiful. Also below you have Sam with the fire, cooking the conies, and Frodo is asleep under the tree. Vous avez le tableau final. J'ai essayé d'inclure le plus possible d'herbes et d'arbres qui sentent si bon, qui sont décrits dans le texte. On a vraiment toute une collection merveilleuse de plantes qui sont décrites beaucoup trop pour pouvoir les inclure dans une même image. Les arbres notamment qui sont très anciens, certains qui ont plus de 3000 ans. Dans le bas, on voit Sam qui est en train de faire cuire ses lapins et Frodo qui dort sous l'arbre. We're going to skip past a little faster now. Lake Hellevorn, a small commission, color study, detail on the right, sketch on the left, color study on the bottom. On va passer un petit peu vite sur les prochaines. Vous avez le lac Hellevorn ici, qui est une commande privée, avec un détail sur la droite en haut à gauche l'esquisse au crayon et en bas l'esquisse couleur. This is where one of the 7 sons of Fëanor had his realm, by the way. C'est notamment le lieu sur lequel régnait un des 7 fils de Fëanor. And Lake Hellevorn means black water, so that was an interesting part of it for me. Et le nom Hellevorn en elfique signifie eau noire, donc c'était assez intéressant comme défi de devoir peindre ce lac. A small commission, Baron, the Song of Parting. I hadn't even heard of this scene or remembered it, but I thought it was actually a rather lovely finished work in the end. Une petite scène, une petite commande privée. Je me souvenais même pas de ce passage dans Beren et Luthien qui est le chant de la séparation.
mais j'ai trouvé ça assez charmant et voilà, j'ai beaucoup aimé peindre cette scène. Looks like a scene in the musical that has now been written. On dirait une scène d'une comédie musicale. Oh, Gandalf and the Witch King. So, sketches of Gandalf, very rough sketch of the picture itself in the middle, and the Witch King on the right. Gandalf et le roi sorcier avec toutes sortes d'esquisses, une esquisse très très sommaire au milieu et une esquisse un peu plus fouillée du roi sorcier sur la droite. And this was, for me, a very interesting challenge because you have Gandalf inert, just sitting upon his horse, Shadowfax. He has to look dominant here because he's preventing this great evil man from coming through, and against the, of course, smashed gates, which were steel doors, iron doors. And to create that effect, so we have a sense of chaos and war outside, fire, and inside it is calm, relatively speaking. And we have Gandalf and a great kind of good against evil moment, I felt. Ce tableau a représenté un défi intéressant parce qu'on a Gandalf qui est assis sur son cheval et qui doit avoir l'air dominant, parce qu'il est là pour empêcher le mal de traverser ces portes, ces immenses portes qui ont été abattues. À l'extérieur, on a le chaos, on a la guerre, et à l'intérieur, c'est plutôt calme, relativement plus calme. Et c'est vraiment une image qui symbolise le mal, le bien contre le mal. And there's a detail here, Pippin peeking around, and we have the cock. Even though it is not in the scene, it's heard from somewhere. Quelques détails, dans le coin on a Pippin qui est en train de jeter un œil, et on a le coq également qui n'est pas présent dans la scène, mais on l'entend. Dans le texte, c'est très clair qu'on l'entend, il n'est pas loin. Adumanas. And a picture of my board when I'm working on something like that. Ici, vous avez Anuminas et une photo de ma table de travail quand je suis en train d'exécuter un tableau comme celui-là. It's a small painting, and it was an interesting challenge to create something that was a little bit reminding of Minas Tirith. C'est un tout petit tableau, mais j'ai trouvé ça très intéressant de créer une architecture qui ressemblait à Minas Tirith. Turin, Window at the pools of Everen. There's a number of problems with something like this. Was the pool itself the blessing of Ulmo and the sacred waters? We know that, but where was that water coming from? So there had to be falls, and I believe the falls are mentioned somewhere or other. And ultimately, we had to treat it as a normal landscape. With an understanding that we have two characters in a very important moment, which is Gwyndor handing Turin back his sword as he starts to, recover from the tragedy of the death of Belagant. Ici, on a Turin et Gwyndor aux fontaines d'Ivryne. Une scène qui pose une série de problèmes parce qu'on a ce petit lac qui est sanctifié par Ulmo, mais d'où vient l'eau du lac? Alors moi je suis persuadée qu'il y a des chutes d'eau quelque part, donc c'est pour ça que je les ai inclus dans le paysage. Et on a également les personnages qui sont présents, avec Gwyndor qui rend à Turin son épée après la mort tragique de Beleg. Here's the artwork, the finished artwork. I was inspired by August Capelin, Norwegian artist and landscape artist, absolutely magical for the trees, for the dark hills, and the brooding sense of northernness. But also we wanted the water itself to seem sacred, the sort of mineral pools that you do see in mountain areas, all to
emphasize the story in the moment there. Cette scène a été inspirée par un peintre norvégien dont je me suis beaucoup inspirée pour les arbres, pour les collines sombres et ce sens d'un esprit du Nord qui plane sur la Seine avec ces eaux sacrées comme on peut trouver dans les montagnes. Touring at Fingolfin's Cairn, we have various studies for that here. Plusieurs études pour la scène de Tulgon au cairn de Fingolfin. It was interesting looking at various cairns and how the tradition has evolved and is expressed in different places in the world, and then to go from that to what would an elf have designed for someone as important as Fingolfin. C'était intéressant pour moi d'étudier les cairns et la tradition des cairns et comment ça a évolué à travers le monde et d'en tirer une idée de comment les elfes auraient construit un tel cairn. Okay, Glorfindel, Spain, study in color in the middle. That was years and years ago that's been around, from the 90s. And then at the beginnings of studies for a full scene, taking into it all the information we had. Ici, on a le fléau de Glorfindel avec une étude couleur au milieu qui date de très longtemps, des années 90, et puis d'autres études sur le côté, des études plus récentes. Once again, we have a Balrog. He falls, as does Glorfindel, removing the logic of a winged creature altogether, again. So I refuse to put wings on these things. That is a stupid idea as far as I'm concerned. And we thought it would be a morning scene because by the time the refugees, the escapees, reached the top of the pass, it would have been hours and hours into the night, and probably by then dawn. I know Tolkien describes it as happening at night, though. Ici, on a le Balrog qui s'apprête à chuter de la même manière que Glorfindel. Je suis contre la logique d'une créature ailée. Je refuse de mettre des ailes à un Balrog, c'est une idée complètement stupide. On a ici une scène qui se passe le matin, avec les personnes qui se sont échappées de Gondolin et qui atteignent le haut du col dans les montagnes après plusieurs heures de route. Donc certes, Tolkien décrit la scène comme se passant la nuit, mais en prenant en compte tout le chemin parcouru par les habitants, j'ai préféré placer la scène le matin. We're getting near the end now. That's good. With the Ships of the Faithful 2, this was commissioned this year, and one of the third last of the most recent commissions. What a challenge. Taking the earlier painting that I did in the Silmarillion in 1998, Ships of the Faithful, and turning it into a wide panoramic landscape and try to really get the sense of the land in upheaval. And we realized that it takes place over several days, the falling of Numenor. It's not just one night. So we're showing it in daylight. Alors ici, vous avez les navires des fidèles, qui est une commande privée que j'ai réalisée cette année. C'est parmi 3 commandes privées que j'ai réalisées cette année. Le défi, c'était de reprendre Le défi était de reprendre un tableau que j'avais peint en 1998 pour le Silmarillion et d'en faire ce panorama, ce paysage panoramique très large, en donnant la sensation de la terre qui est soulevée. Et j'ai constaté que la chute de Numénor, en fait, se passe sur plusieurs jours. Donc j'ai décidé de la lumière ici, la lumière du jour. And the finished painting here, not a great reproduction of it, but it's borrowing from the scene you see in the poster, Sea of Rune, in terms of the color scheme.
So blue, greens, and fiery reds and browns to give us an effect. Alors ici, vous avez le tableau fini. La reproduction n'est pas terrible. Si vous pensez à l'affiche du festival, vous aurez une meilleure idée de la palette de couleurs avec des verts bleutés et des rouges vraiment rougeoyants. And I'm taking great liberties with distances here. Mendeltarma, the mountain that blew up and began the whole disaster, would be miles away from there. This would be Armenelos, where Sauron's temple is situated. Again, it would be far inland from where we would be at the sea, but for the scene, we, of course, take some artistic license. J'ai pris quelques libertés avec les distances kilométriques. Par exemple, le Meneltarma qui est en éruption devrait être bien plus loin, à des kilomètres de distance. De la même manière, le temple de Sauron est beaucoup plus à l'intérieur des terres qu'on ne le voit là, mais c'est un peu de licence artistique pour le bien du tableau. The Temple of Melkor. All right, so it was interesting that this commission, from a very separate client, arrived just after the Ships of the Faithful 2. And we have the description from Tolkien of it being 500 feet wide, 500 feet tall, as far as the main structure, topped by a dome with silvering of all the, as it's described, and then me taking some ideas architecturally, adding columns, and then adding some of the architecture that I imagine might be nearby. Ici, vous avez le temple de Melkor, qui est une commande privée que j'ai reçue étonnamment juste après celle des navires des fidèles. La description de Tolkien précise que le temple mesure 500 pieds de large et 500 pieds de haut, il est surmonté d'un dôme argenté. J'y ai ajouté des colonnes et j'ai esquissé l'architecture tout autour. What you see there is the white tree, Nimloth, being hauled up to be burned and destroyed, as being pulled by prisoners. And there are 3 figures here, 2 guards and 1 official of the temple. I added 2 trees in front of the entrance as a kind of a mockery of the 2 trees of Valinor. Alors, ce que vous voyez ici, le petit détail que je montrais à l'instant, c'est Nimloth, l'arbre blanc qui a été coupé et qui est tiré sur une charrette par des prisonniers. On a également des gardes qui sont présents. Et j'ai ajouté de part et d'autre de la porte 2 arbres qui sont comme pour moquer les arbres de Valinor. And what I will say is that the color scheme is inspired by Stanislaw Beksiński, a Polish macabre artist who inspired H.R. Giger. And therefore we had to have the red as being the strongest part, as opening into hell. And the sky is full of fleshy, kind of organic colors, again, unhealthy, sickly, and that sort of thing. Pour les couleurs, je me suis inspirée d'un artiste polonais assez macabre qui a à son tour inspiré Giger. Et le rouge de l'entrée, c'est comme une ouverture vers l'enfer. Vous avez le ciel qui est plein de ces couleurs organiques, un peu qui rappellent des chairs. Donc ça crée toute une ambiance. And we know what this is. Sea of Rune. Et on sait ce que c'est que ce tableau, la mer de Rune. And its color scheme of, sort of red browns and green blues was something that I hadn't used before, but I was guided to do so this time. And we were given just free carte blanche on the content
simply to do a scene from the Sea of Rune, which we know very little about. I tried a couple of studies of the coastal scene, perhaps, with maybe the cattle, some wrecked ships and things. But ultimately I decided a storm at sea with a ship going somewhere we don't know. And just make up, kind of interpret as you need. Ici, la palette de couleurs, ce sont des bruns rougeoyants, des bleus qui tirent sur le vert, des couleurs que j'avais pas souvent utilisées auparavant. Mais on m'a donné carte blanche quant au sujet, à part qu'il fallait que ce soit la mer de Rhône, j'étais libre de choisir mon sujet. Donc j'ai fait plusieurs études de scènes sur la côte avec du bétail, mais finalement j'ai préféré représenter cette scène de tempête avec un navire qui part on ne sait où. That concludes this long presentation. I thank you for your patience and thank you for letting me explain my art to you. Et ceci est la conclusion de cette présentation. Merci de m'avoir écouté. Thank you, Marie.